वो है ये कार बंगल बाकी चीज लाजमान मगर culture is a discipline of refinement. Culture is a discipline of aesthetics. Culture is a discipline of beauty. We have produced monumental works. Every branch you will see Kashmiris excel. So you cannot altogether isolate writer, artist from his society. And you have to see problems from your own angle, not from the elite sources and all that. जो कल्चर होता है ना, ये नस्लों की विरासत होती है और अगर जो लोग हैं इस विरासत से एलिनेट हो गई है या डिस्कनेक्ट हो गई, वो उस कौम के लिए, उस सोसाइटी के लिए मौत के बराबर है। तारीख छु अक सेंस क्रिएट करान कि पन्ने बकहच अकिस कौमस अक कल्चरल सेंस गस आसन, इज्तिमाई कलेक्टिव सेंस गस आसन। मगर सनिस यम न्यू अब स्टार्टस या यम रबन पल कि मोस कोर ये तिमन छ अमुक सठा कम मगर तिम करन हाय वो है ये कार बंगल बाकी चीज लाजमान मगर युस तरबियत युस रसराव युस तहफुज पन्ने कल्चरल ट्रेस पन्ने कल्चरल पास्ट अगर तिम नाबूद गसन ये रोज क्रंज रोजी ये रोज बॉडी यथ मज जू रोज यथ मज जान रोजी। Friends, welcome to the program Beyond the Shelf with Showkat Shafi. Today we have with us a very distinguished person. He is an academic, prolific writer, historian, translator, and above all, a very distinguished literary critic. Farooq Fayaz Saab, thank you very much to be on our show today. The very first question will begin with, why is cultural history important? Cultural history kya is important? When we talk of culture, we have to define culture first, what culture means. It is a sum total of human activities in a well-defined geoclimatic space. So it deals with every dimension of human society. The main concern of cultural history or social history or political history that way, it is the humanness. It is the recording, it is the documentation of the human activities in relation to the society. When we talk of cultural history or culture, culture is a discipline of refinement. Culture is a discipline of aesthetics. Culture is a discipline of beauty. Oh. So all these shades, when combined together, it gives a combined concept of a society. Before we actually go to other things, let me just go to the earliest history. What was the literary scenario like then? And did we have what we say today as intellectual growth? Did we have it that time? Kashmir is a state. Until recently, it was a country as a whole, mulk. And we have produced monumental works in different streams of knowledge. Right. Whether it is fable, whether it is epic formation, whether it is this literary criticism, or whether it is historical analysis, or whether it is medicine. In every branch, or whether it is philosophy, every branch you will see Kashmiris excel as compared to the other people who were living in the vicinity, in the neighborhood. So I will give you one example. The Western historians, as a whole, they are of the opinion that India, as a whole, they don't have any objective historical narrative. But one thing that comes to our rescue, that is the work that has been produced by the son of the soil, that is Raj Tarani. So it was produced in the 12th century. But prior to that, we have other documents, and even Stein, the translator of the Raj Tarani, and even Kalhana, he accepts it that before him he was having a plethora of other documents as well, as a source material for reconstructing the Raj Tarani. Then prior to Kalhana, Shemendra. Shemendra has produced so many books
on sociological aspect of history Right. and a psychological aspect of history. And then in literary criticism as well. The theory of Dhuni, it was produced in literary criticism, in literary theory. By Kashmir, that our cultural past, the literary contributions or the intellectual contributions, even during the Buddhist times, it was the Kashmiri scholars who went different parts of the world and they propagated Buddhism in Ceylon, in Southeast Asia and other countries. Right. And they played a very significant role in deciphering the Buddhist philosophy in different countries of the world. आपका नया प्रोजेक्ट रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिटरेचर जी इट कुड हैव बीन नेम्ड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिटरेचर व्हाई रीराइटिंग जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कुछ नया होना चाहिए जो आगे जो मतलब कि नहीं तो अगर आप मतलब कि वही जो पुराना घिसा पिटा है वही मवाद आप कारी को मतलब कि पेश करेंगे, दैट मीन्स But rewriting is a big word. दैट मीन्स मतलब कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड. मैन वी टॉक ऑफ रिविजिटिंग और रिराइटिंग. ओके एक तो है वक्त जो है, वक्त ये मुंजमद चीज नहीं है, इज अ बिग रियलिटी. इट इज नॉट स्टैंड जिस तरह मौत एक अटल हकीकत है, इसी तरह वक्त जो है, समय जो है, ये एक अटल हकीकत. और समय जो है, आज का जो दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इन्वेस्टिगेशन का दौर है, ये प्रोबिंग का दौर है. इस वक्त जो आपकी सच्चाई है, हम वी आर सिटिंग हियर, दिस इज रियलिटी. अभी 2 मिनट के बाद हम जाएंगे बाहर, सच्चाई अपना जो मतलब कि जो उसकी उसका उसका जो फॉर्म है, सच्चाई अपना फॉर्म भी तब्दील कर सकता है और अपना सोल भी तब्दील कर सकता है. यही सबसे बड़ा मतलब कि जो आज का मतलब कि हम देख रहे हैं ना, आज की जो सच्चाई है, जो पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरिस्ट कह रहे हैं ना, आज की सच्चाई वो आफा की सच्चाई नहीं है. यू सी थिंग्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. You have your own like, some regional problems, national problems and all that. Maybe those problems you will not find in Europe, in European countries. They have their own problems. And you have to see problems from your own angle. करेक्ट. एक तो है माइक्रोस्कोपिक मतलब कि आपका जो लेवल है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक So जो many मतलब कि नीचे से मतलब कि, and you have to gather facts, you have to gather history from the ground, not from the elite sources and all that. أکِس قومس اکھ کلچرل سینس گژھِ آسٕنۍ, اجتماعی کلیکٹِو سینس گژھِ آسٕنۍ. مگر سٲنِس یُس زن یِم زن نِو اپسٹاٹس یا یِمن رۄبن مطلب کہ موسم کوٚر یہِ, تِمن چھِ امیُک سٮ۪ٹھاہ کم مطلب کہ تِم کرن ہاے وہ ہے یہ ہے کار بنگلہٕ باقٕے چیٖز وازوان, مگر یُس تربیت, یُس رٔژھراو, یُس تحفظ پننہِ کلچرُک, پننہِ کلچرل ٹریسن, پننہِ کلچرل پاسٹس, اگر تِم نابود گژھن, یہِ روزِ کرٛنٛز روزِ, یہِ روزِ باڈی یتھ منٛز نہٕ زُو روزِ نہٕ, یتھ منٛز نہٕ جان. Beyond the Shout, only on Think Media Network, and new voice from Kashmir for the stories that shape tomorrow.